একেএস কমিউনিকেশনের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত। আজকের ভিডিও ইনটেক্স 4.1 IT-301 আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ। আর দেরি না করে ব্র্যান্ড বক্সটি ওপেন করে নিচ্ছি। ব্র্যান্ড বক্সের মধ্যে 4টে স্পিকার ও একটা মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম আছে। দেখুন রিমোট ও AUX কেবল। দেখুন AUX কেবল, সাথে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড ও ইউজার ম্যানুয়াল। এবার প্লাস্টিকের মোড়কগুলো সরিয়ে দিচ্ছি। দেখুন স্পিকারগুলো নিচের দিকে স্ট্যান্ড দেওয়া আছে। এবার দেখুন যে মাল্টিমিডিয়া সিস্টেমটা আছে সেটা এখানে দেখুন 4টে বাটন, LED ডিসপ্লে, লাইট ইন্ডিকেটর, 2টো রেগুলেটর ভলিউম ও ব্যাস, ডিসপ্লে, USB পোর্ট, পিছনের দিকে আছে অ্যান্টেনা ওয়্যার, AC ইনপুট, পাওয়ার অটো কাট, অডিও ইনপুট ও অডিও আউটপুট। এবার এটাকে ঠিকমতো ইনস্টল করে দিচ্ছি। দেখুন এখানে ডিসপ্লে শো করছে, লাইট ইন্ডিকেটর দেখুন। এবার ব্লুটুথ কানেক্ট করে সং প্লে করছি।
ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিন।